بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Inshallah, Sadaqallah Kareem. Thank you so much. Takbir. That amazing, young, beautiful voice. We really appreciate you. Ladies and gentlemen, once again, welcome to this Iftar dinner organized by Isli Business District Association. And this will not have happened were it not for the guidance of our leader, Muslim leader, Somali leader, Honorable Duale Mpigeni Makofi Tafadhali, and also our Kamkunji Member of Parliament, Yusuf Hassan. Ladies and gentlemen, I want to welcome Sheikh Olenado to say a few words before we proceed. Sheikh, Fadlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammad wal ali wa sahbihi wa ajma'in. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Ruto. His Excellency, the Deputy President, Cabinet Ministers, Governors present, PSS, Members of Parliament, Senators, distinguished ulama of Islam, elders, and everyone else, good evening. Your Excellency, allow me to quickly take this opportunity to thank you most sincerely for having time
to join the Muslim Ummah this evening as we prepare to break the fast on 20th of Ramadan. This indeed is a significant opportunity for us, because today is actually the beginning of the last 10 days of the holy month of Ramadan. I want to thank Honorable Adan Duale, the CS of Defense, and Honorable Hassan of MB of Kamukunji, and the leadership of Isli business community for this Iftar initiative. Your Excellency, I think this community, the Isli business community, have done quite a lot for us, not only for the Muslim community, but for the Nairobians in general. And maybe, Your Excellency, in near future, when you plan to have the 24-hour economy starting to function in this city, we shall actually be asking you to personally see that the Isli Business District has proper roads and everything that is required to make it an economy within the city, because it's actually contributing immensely to the GDP of the Nairobi city. The Iftar program has actually limited aims, because one is to get together, to share the little that we have, and more importantly, to remember the favors of Allah subhanahu wa ta'ala to humanity. It is also an opportunity to remember those who are facing difficulties and challenges in different parts of the world. It is an opportunity for Muslims to call for justice and peace and well-being of the Kenyan people. Let us strive to show solidarity with those who are in their need, including those in counties suffering from hunger and the ravages of drought. Your Excellency, you remember 2 weeks ago and beyond, most parts of this country were facing severe drought. Despite that, we have gotten a little water now, but still the suffering is there, and they still need a lot of help so that they can actually overcome the challenges that they are facing. The Muslim leadership under the Supreme Council of Kenya Muslims thanks you most sincerely for forming a very inclusive government where Muslims are well represented. We encourage you to continue with the same trajectory, and we call upon those Muslims who have been given an opportunity to serve in government to be servants of all Kenyans and serve with utmost dedication, sincerity, and patriotism. Your Excellency, I personally want to thank you on behalf of the Muslim leadership and other religious organizations for listening to the faces of reason when you called upon you and your leadership to initiate a conversation so that we can try to slow down the negative political temperature in our country. We thank you, Excellency, because you listened, and I am aware, and everyone knows that even today, your own party, the leadership, the Kenya Kwanza coalition, have been able to form the bipartisan team that will be joining the team of the other side, and we hope and pray that that team will actually be true and sincere to the Kenyan people, so that the outcome of the conversation will be able to serve us for now, actually, and generations to come. Your Excellency, I personally, again, want to thank you I want to thank you, Excellency, and I want to urge every one of us to be actually true to the Kenyan people. Your Excellency, you are the father of the nation. Fathers, but keep calm. Your Excellency, keep calm, irrespective of the challenges that you face, because it's not easy to be a leader, especially when you are facing challenges in a country. The current economic hardship is a reality facing Kenyans and the world at large. But as Kenyans, we must summon our collective energies to find our homegrown solutions to the crisis. Your Excellency, we call upon your administration to dedicate all its human and financial resources to address the dire economic situation that many Kenyans face today. The Muslim community is willing and available to assist in every possible way of improving our economy. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you wisdom, strength, and courage and patience to lead our country through the political transition and successful guide out of the storm of economic hardship. Outside this conversation, Your Excellency, I just want to request you on behalf of the Muslims of this country that you add your voice to the many voices of reason internationally
to the challenges being faced by the Palestinian people. We know, Your Excellency, on 5th of this month, the Israeli soldiers surrounded the second holiest mosque in the Islamic faith and put to torture so many people who are suffering there, and we are afraid such violations normally escalate hatred and sometimes lead to terrorism. As a country that is a key player and a member of the community of nations, we call upon you, Your Excellency, to add your voice, to call the warring parties to come to the table so that we have a peaceful world that we want everyone else to feel safe at. And finally, a message to you, Your Excellency. And this message, I think I better send it in a different channel of communication that you may be good for you. Your Excellency, kale na jo mun ngalio. Kakakitu yarani ge mingalega Iftar. Ko motai ki ko nai biju ko bwane ko in na ingen. Ki ngo ba kenyi se jodo jage bwa tugul ko bwa de ko legal yara simagi we ko yoto. Ko ga ma yasingi manto ingen ile te biju mamoe lagini moe ngorit. Ti na ile to ko maje sne se ke bwana le jata. Kam ne go not and never mwisho ko ngalega appointments ya ba ngalega dini. Ing Islami ke tinye kandoik che mitai age tinye kandoik ja badini. E maje ngololji kandoik ab dini ko mi te structures jo je muje ke baisie. Ke tinye kandoik ja lak ja ingen. Ko nguna maje nge mi ngalega balote ke sum ngalega balote ko ngalega ab tekset ab kot ke sum ngale isub joto sige sikota tage luget amuta ge tage sete tai. Kongoi. Thank you, ladies and gentlemen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This us with an opportunity to reflect on our spirituality and faith, observe fasting during daytime, perform acts of worship and charity, and seek forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. We hope that this gathering will foster understanding and strengthen our bonds as fellow human beings. Your Excellency, please know that you are warmly welcomed here as Islam is a religion of peace. We Muslims want to assure you, Your Excellency, that we want to live in peace. Kenya, a model of stability and peaceful country in Black Africa. We love this country, and as Muslims, we want to be part and parcel of this country. As Muslims, who are key stakeholders in our great country, we as citizens, business people, and professionals pray for and want your government to succeed. We also pray for a united, peaceful, stable, and prosperous Kenya. As you embark on your presidency, we offer you our full support and wish you the very best. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Dr. Hata nimeona Jalas ako hapa amevaa Kiislamu vizuri sana. Jalas, pigeni makofi Jalango. Asante sana. Now I want to welcome our chairman of Isli Business District Association, Ahmed Abdullah Yare. This beautiful event has been organized by Isli Business District Association, and he is the chairman of the Isli Business District Association. Tafadhali mpigeni makofi. Asante sana chairman. Karibu sana. Thank you so much. Bismillah. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of Defense Forces, Honorable Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel,
Ruto, Your Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, the Leader of Majority, Honorable Kimani Ichung'wah, and Leader of the Senate Majority, Honorable Cheriot, Your Excellency the Governor, City County of Nairobi, Honorable Sakaja, Cabinet Secretary of Defense, Honorable Adan Barreguduale, Members of Parliament, Member of Kamkunji, and the other MPs present, Honorable Senators, Your Excellencies the Governors present, Cabinet Secretaries and other dignitaries, religious leaders, fellow businessmen and women, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, Isli Business District Association and the Greater Muslim Fraternity of Kenya are honored and grateful for your presence on this auspicious occasion to celebrate the holy month of Ramadan. May I take this opportunity to welcome Your Excellency and all the guests. Your Excellency, Isli Business District Association was formed in 1998 by the late Honorable Senator Yusuf Mohammed Haji and a few community leaders. The purpose of the association was to advance the interest of the business community and give the community a voice in building working relationships with the government agencies and other stakeholders. Further, the association was to make Isli a safe and clean environment for business. Currently, we have a well-established communication channels with the Nairobi City County, Kenya Revenue Authority, the National Police Service, and the other government agencies. Your Excellency, our membership is close to 23,000 members, of which 22,000 are retail shop owners. There are 70 plus medium-sized malls. Soon, one of the biggest malls in the region, the Business Bay Square, will open its doors for business. We are grateful to Allah for the gift of Kenya, this great nation of ours. The peace that we wake up to every morning and go to bed to every night is among the favors Allah has bestowed upon us, which should not be taken for granted. Leadership is gifted by Allah. Allah gifted Kenya your leadership through a free and fair election. We as a Muslim Ummah, and specifically the Isli Business District Association, shall support you and your government to deliver on your promises and move the country forward. Your Excellency, Isli Business District Association contributes significantly to the economy of our country. We provide employment in various sectors as construction, hospitality, banking, logistics and transport, aviation, energy, money transfer, hawala, and many others. Thousands of families from the low-income areas such as Madari, Kibera, Kayole, Huruma, and so on depend on Isli for their daily bread. Closure of business even for one day impacts negatively on the lives of these poor Kenyans, and we therefore hope and pray that the so-called maandamanos shall be called off for good for the sake of these poor families. Your Excellency, Isli is a very important business hub in the East African region. Traders come from all over East African region as far as DRC Congo for bulk goods. The unreliability
and unpredictability of business will take away these very important customers from us and scale down the economic contribution of our business hub. All the reasons why these demonstrations should be called off. Your Excellency, we are spreading our wings out of Isli into other counties. We are upgrading into manufacturing. We are already in the business of manufacturing mattresses, furniture, motor vehicle lubricants, and many other things. It is worth noting that major banks in Kenya have got branches in Isli. The likes of KCB, Absa, Cooperative Bank, Equity, DTB, Gulf Africa, First Community Bank, Family Bank, Dubai Islamic Bank, and so on. This shows how the economy of Isli is vibrant. The size of the honeypot in Isli is beyond our thoughts. Your Excellency, we intend to build a world-class teaching and referral hospital which will attract foreign patients and students. Needless to say, this project shall be a major foreign exchange earner as well as other economic activities that will come with it. In conclusion, our business is Sharia compliant. On this, the Sharia of Islam and that of your government are similar. A breach of the government laws and regulations on business automatically translates to a breach of Islamic Sharia on business. Your Excellency, it is not all rosy the way I'm saying in Isli Business District. We are faced with a number of challenges, but this is not the right forum to present those challenges to you. We know your doors are open and we shall come knocking soon. Thank you very much. Thank you, Chairman. Makofi kwa Chairman, tafadhali. And now, from now here, my work is finished. I want to welcome my Kamukunji Member of Parliament, Honorable Yusuf Hassan Abdi, to take over from you. Makofi, tafadhali. Mheshimiwa, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri, Prime Cabinet Secretary, mawaziri wa ndugu zangu Murkaman pamoja na Mvuria, magavana wakiongozwa na gavana wangu Sakaja Johnson pamoja na gavana Najib Jama pamoja na gavana MAK wa Mandera, wabunge na maseneta wengi ambao wamefika. Leo ni furaha kubwa sana sisi kama Waislamu wa Nairobi kwamba leo viongozi hao wote wako katikati yetu, wamekuja kututembelea na kushiriki katika iftar hii. Pia nataka kumshukuru mwenyekiti wa Isli Business Association pamoja na viongozi wa kundi hilo wakiongozwa na Haji Ahmed Abdullahi Yare, akiwemo na viongozi wengine ambao wako hapa leo. Mheshimiwa Rais, ni furaha kubwa sana kwamba jioni hii umechukua wakati wako kuchukua wakati huu kuzungumza na kukaa katikati ya wananchi wako wa Kiislamu. Ni fahari kubwa sisi kwetu, na ninafikiri ni mara ya kwanza kwamba rais wa nchi amekuja kwa mwaliko wa Waislamu kufungua iftar pamoja nao. Hii hakuna rais mwingine ambaye amekuja katikati yetu. Tumekwenda State House, lakini wewe ndio mtu wa kwanza kuja huku, na sio tu hukuja, hata ulishiriki katika sala ambalo ni jambo la kutuheshimu sisi kama Waislamu wa Kenya. Mimi rais, sitaki kusema mengi kwa sababu
Watu wamekuwa wamefunga siku nzima na wamechoka, na wewe pia una shughuli nyinginezo, lakini nilikuwa nataka kuwatambua na kuwaomba wasimame wabunge wenzangu ambao wamekuja pamoja nami leo katika sherehe hii. Yupo Mheshimiwa Kainan wa Eldas, yuko Mheshimiwa Farah Maalim wa Dadaab, yuko Mheshimiwa Shabir Shakir wa Kisumu, nina ndugu yangu Dido Raso kutoka Saku, Badi Twalib kutoka Mombasa, Abdul Haji Yusuf kutoka Garissa, Abdi Shurie wa Garissa, Senator Fatuma Dulo wa Isiolo, Mheshimiwa Ruweida Mohamed wa Lamu, Mohamed Abdikadir wa huko Mandera Lafe, Mheshimiwa Ali Chome, Mheshimiwa Hussein Waiten wa Mandera, Mheshimiwa Adan Daud wa Wajia, Mheshimiwa Abdi Shurie wa Balambala, Mheshimiwa Sulekha kutoka Mandera, Mheshimiwa Fatuma Jeho wa Wajia, Mheshimiwa Sheikh Abdi Shekho wa Ijara, Mheshimiwa Hussein Abdi Barre wa Wajia, Mheshimiwa Jalango MP wa mwenzangu wa Nairobi, Mheshimiwa Mohamed Ado, Mheshimiwa Ibrahim Sane, Senator Marian, na mwisho sijamsahau Mheshimiwa Abdi Sheikh Mheshimiwa Abdurrahman Daud, ulikuwa number 1 katika list yangu wa Meru Imenti. Karibu sana. Kama kuna mheshimiwa mwingine ambaye nimemsahau, tafadhali simama ili nikuone, kwa sababu mzee wangu mzee Mohamed Abdikadir wa Lagdera, karibu sana. Alafu kuna waheshimiwa wengi wa zamani ambao ningeomba, nimemsahau Mheshimiwa Hassan Omar, the latest boy on the block wa Yala, karibu sana. Major Deko, kumradhi, simama tukuone tafadhali. Adan Haji, uko wapi? Assalamu alaikum. Muliro Yusuf, my namesake. Wote nawakaribisha na nawashukuru kwamba mmetuheshimu kujiunga nasi jioni hii. Next time nitajaribu zaidi kwa majina. Kwa hayo mheshimiwa, jioni hii ni yako, na sasa hivi nataka kuambia kwamba Isli imeinuka kimaendeleo, na hata ukitembelea unajua umepita mara kadhaa wakati wa uchaguzi, lakini ni mji, is a city within a city. Na hata jana nilitembelea soko jipya linaloitwa Business Bay Square, ambayo ni soko kubwa zaidi katika bara la Afrika. Mimi nilitembea kama kilomita 6 nikachoka, nikaondoka. Wakaniambia bado imebaki kilomita 6 nyingine ya shopping katika hiyo eneo, na wanakusubiri sana kwa hamu. Siku moja utakuja, na najua Maalimweli ambaye ni mfanyabiashara ambaye ni mwanzilishi wa soko hiyo, nilimuona yupo Maalimweli. Maalimweli yuko hapo, na ananiomba kila siku nikujulishe kwamba ameshamaliza hiyo soko na tayari ifunguliwe karibuni. Nataraji utatutembelea wakati huo. Assalamu alaikum. Na sasa hivi nataka kumkaribisha Waziri Duale ambaye sikumtaja kwa sababu yeye ni wa kwetu, aje kutujulisha wale wengine waliopo hapa. Karibu sana mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, our brother Rigathi Gachagua,
His Excellency the Prime Cabinet Secretary, His Excellency the Speaker of the National Assembly, the Governor of Nairobi, the Governor of Garissa, the Governor of Mandera, the Chairman of Isli Business Community, the Vice Chair of our biggest mosque, the mother of all mosques in Kenya, Professor Esaji, the leader of majority in the Senate, Brother Cheriot, the leader of majority in the National Assembly, Honorable Kimani Ichung'wah, government officials, business leaders, members of parliament, both in the Senate and National Assembly, our First Lady, Mama Rachel Ruto, our great women leaders sitting there with her, all protocol observed. Your Excellency, it's good to have you here. And I think it was right for the community first to invite you, which we have done today. And inshallah, next week, before the 10 days, you will invite us to State House. And I am sure, as a religious man, a man who believes in God, because one of the things that why I am being your friend, your leadership and your family, ni kwa sababu wewe na familia yako ni mnaamini Mungu na mnaheshimu dini zote hapa nchi yetu. So Your Excellency, before the 10th day, mama yuko hapa mwenye nyumba, Mama Rachel, atatualika. Na tutaenda kula huko, State House. Your Excellency, before I call a few leaders, we have one request, which all successive governments we have put to them, but I think the time was now for our community and for the Muslim community. And it is something very simple. Your Excellency, every year, close to 10 million Muslims, Kenyan Muslims, go to Mecca. They go to the pilgrimage. They go for Hajj and they go for Umrah. And they go from January to December. Our embassy is in Riyadh, about 400 to 500 kilometers away, western part of Saudi Arabia. Jeddah is on the western part. Your Excellency, we are not asking for an embassy to be built there or to be opened, but we want a consular general office to be opened in Jeddah. Your Excellency, all our neighbors, Uganda, Tanzania, Ethiopia, name it, Sudan, Eritrea, Rwanda, Burundi, they have consular in Jeddah. That most of the elderly people who go to Hajj, some die, some become sick, some lose their travel documents, they have nobody to help. Your Excellency, you have done a lot. You are the single leader who is not a Muslim who has contributed the highest amount of resources in Kenya in fundraising to build masjid and madrasas. Just last weekend, I was doing a Harambee for the completion of the new mosque in Nairobi, Masjid Adams. And you gave me 2 million shilling. I want to thank you for that. Honorable Rigathi Gachagua gave me 1 million, his donation. CS Murkomen paid 500,000. CS Kindiki paid 1 million shilling. Plus all my donations, we raised 30 million. So your footprints are found in this community. All we are asking, Your Excellency, with a lot of humility, just open
and post for us a Consular General before the next Hajj, which is 3 months from now, so that when you make a trip to Saudi Arabia, Your Excellency, you can get time to go and visit. I know that Jeddah is about 30 minutes, 40 minutes drive to the Holy Mosque, where so many people, in fact today, in the last 10 days, I'm sure they're close to about 10,000 Muslims from Kenya there. That's my only plea, Your Excellency. I want to thank the Isli business community, and we have agreed with them, Your Excellency, after Ramadan, you'll give them an audience so that they can say the challenges they face in making business, ease of doing business in Isli. Now I want to call, Your Excellency, the Governor of Mandera, because I have spoken. I don't want, and then Governor Sakaja, and then I will call my Speaker, and then our Prime Cabinet. Karibu Governor Mohammed. Thank you very much, CS. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, Your Excellency, the Deputy President, who attended the Iftar program outside State House. I would also like to thank the SNE business community for their contribution to the economy of this country and for maintaining peace and order during the so-called Maandamano. Mine is to also send the greetings of Mandera people. As people from northern Kenya, Your Excellency, we are not aware of the Mandamandos. We have never demonstrated. We have been going about business peacefully. Any reason why we are on the streets. We have confidence in your leadership, Your Excellency. I have seen your programs for this country, and I have a lot of confidence that you are the right leader to take this country to the next level. The challenges we have as a country is, I think, is our own making. I would like to ask our opposition leaders to give the government time so that they change and bring changes to this country. Mandamandos will not going to put food on our table. Mandamandos will not going to reduce the cost of the food. Instead, it will increase the cost of the food, to be realistic. So I would like to tell you, Your Excellency, in northern Kenya, we have come through a very dire drought, actually the worst in 40 years in this country. We almost lost life and livelihoods in northern Kenya, but with the support of your government and the county government and the development partners, we have really tried our best, and Alhamdulillah, we have received rains, but the challenges, the hunger is still there. Our people are still hungry because they have lost 70% of their livelihood, which is livestock. They still require your support. We need to plan for a recovery program. And the challenges in our northern Kenya can only be addressed if we look at a long-term solution. We have land which is fertile. We have human resource. All we need is to focus on developing water sector, and so that we developed as modern
way of keeping livestock. The traditional way of keeping livestock is no longer tenable. Your Excellency, I would like to confirm to you that we are behind you, we have confidence in your government, and I thank CS Defense for organizing this program. And if you have CS Defense with you, then you have the people of Northeastern with you, and we have a lot of confidence in him. We are fully behind you. Thank you very much. Your Excellency, the distance from Jeddah to our embassy in Riyadh have been corrected is 952 kilometers. So it's a very far place. Governor Sakaja, as I call him, I want to recognize my brother, Minister Salim Vuria, Minister Murkomen, our brother, the DCI, Brother Amin, and the Deputy Governor of Nairobi, who is also here. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, Rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, Makamu wa Rais Rigathi Gachagua, Mama wa Taifa, mawaziri, Prime Cabinet Secretary, waheshimiwa wenzangu na ndugu zetu Waislamu. Assalamu alaikum. Leo ni siku ambayo tuna furaha ya kwamba mmetualika. Sio jambo la kawaida mtu akiwa na hafla kama hii hualika marafiki, na nawashukuru kwa sababu ya kutupatia mwaliko huo. Nashukuru waziri wetu Duale, nashukuru Mzee Yare, rafiki yangu ambaye ndio chairman wa Eastleigh Business Community. Yangu sio mengi. Kwanza rais, unikubali niwatambulishe wale MCAs ambao tumekuja nao kutoka Nairobi County Assembly, wakiongozwa na kiongozi wetu wa katika Assembly, Mheshimiwa Anthony Kiragu, sijui amekaa wapi. Siwezi muona, nafikiri yako kule nyuma. Tuko na Mheshimiwa wa California Ward Hashim Kamau. Hashim ni wa California ambayo yuko area ya Kamkunji. Tuko na Mheshimiwa Eutychus Mukiri kutoka Kahawa Ward. Tuko na Mheshimiwa Faria ambaye ni nominated, na tuko na Kame Adano ambao wamekuja hapa. Tafadhali tuwapigie makofi kwa kuwa na sisi. Your Excellency, Eastleigh Business Community ni watu wa maana sana, na nawashukuru sana watu wa Eastleigh Business Community na pia Waislamu wa Nairobi kwa jumla, kwa vile mmesimama na serikali yetu na pia mmetushikilia mkono. Nawashukuru kwa kura, na nawashukuru kwa ile mambo ambayo tulikubaliana tutaweza kufanya pamoja. Your Excellency, tayari na najua unakumbuka tukiwa na wewe, kuna mambo mengi ambayo tuliwaahidi jamii ya Waislamu katika ile iftar ambayo tulifanya kabla ya uchaguzi, na mambo hayo tumeanza. Your Excellency, hivi majuzi tumekaa na Eastleigh Business Community, nilienda kuwatembelea kule Eastleigh, tumezungumza tayari na wafanyia mabarabara 23 ambayo inaendelea katika Eastleigh na pia katika industrial area, kwa sababu wao ni wafanyabiashara. Hawakuji kuomba, huja kusaidia, na nawashukuru sana. Kiangalia sasa na Mheshimiwa Yusuf ata confirm Toro, Winamis, Second Avenue, 6th, yote tunafanya ili waweze kufanya biashara vizuri. Your Excellency, pia nakushukuru kwa niaba ya watu wangu wa Nairobi na watu wa Eastleigh, kwa sababu hawa ni watu ambao hufanya ujenzi. Nakushukuru kwa sababu tukiwa Shauri Moyo nilikuomba ya kwamba ile building height restriction ambayo ilikuwa imewekwa maeneo ya Eastleigh kwa sababu ya airbase itolewe ili tuende juu. Nairobi hatuna ardhi nyingi ya kujenga. Ile ardhi imebaki sasa ni hewa ya kupanda juu. Nakushukuru Your Excellency, ulizungumza na jeshi kwa sababu wewe ndio amri jeshi mkuu, na wamefungua sasa, tunapanda hata 50 kama unaweza ujenge. Lakini tutatangaza the new zoning framework, nafikiri floors 25. Your Excellency, ni mambo mengi ambayo sitataja yote kwa sababu ya muda, lakini nakumbuka tulisikia kilio ya vijana wetu
sana sana wakamkunji na Isili kwa mambo ya harassment, mambo ya filing na mambo ya kubagua wakati wa kutafuta vitambulisho. Wengi wakienda kutafuta kitambulisho wanaambiwa wewe umetoka border sijui county, wanakuwa profiled. And you said that a first class country cannot have a second class citizen. Your Excellency, I thank you. Because najua hiyo mambo imeanza kubadilika. Kama wazee wanajua huyu mtoto, wanajua huyu ambaye ametoka ni wapi, tafadhali tuwaharakishie. Your Excellency, nikienda kumaliza, tumekubaliana na Isili Business Community mambo ya Isili Market ambayo ilikuwa imekwama kwa muda mrefu. Kulikuwa na kesi kubwa kotini ambayo tayari tumeshinda. Tutajenga nao pamoja as public private partnership ili mambo ya hawking tuweze kumoderate hapo, watu waingie katika Isili Market. Na najua ni jambo ambao wamekuomba na nakushukuru kwa sababu umetusaidia. Na kila msikiti sana sana zile za kule chini mtaani tutawajengea boreholes ili kuwe na maji, kwa sababu Uislamu watu wakienda kwa sala maji ni muhimu sana, si ni kweli? Your Excellency, thank you. Athi Water tunafanya nao na Nairobi Water ili tujenge boreholes. At least we are starting with 17. Nitakuomba Your Excellency unisaidie at least even just we double so that they can have the dignity when they go for their prayers to have water in the mosque. Finally, Your Excellency, naomba Waislamu wetu, ndugu zangu, hizi siku za Lailat al-Qadr ni siku muhimu sana, si ni kweli? Na hapo ndo najua maombi husikizwa. Your Excellency, you know in that period one of the odd number days ile wanaomba kwa msikiti hujibiwa. Muombe amani ya Kenya. Muombe rais wetu William Ruto. Rais wetu William Ruto apate maarifa, aongoze bila kusumbuliwa, kwa sababu kura alishinda na yeye ndo amekalia kiti, si ni kweli? Asante sana, tuko pamoja, Waislajirna pamoja. Thank you. Governor, inaitwa the odd nights are called Laylatul Qadr. Yeah, now with your permission, let me ask my speaker, the speaker sir, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, alafu Mheshimiwa Musalia atamalika deputy president, and then the deputy president will call the president. Asante sana. Ndugu zetu Waislamu, assalamu alaikum. Your Excellency the President, Mama Rachel, Your Excellency Rigathi Gachagua, our DP, governors present, cabinet ministers, wabunge wetu na waheshimiwa waalikwa katika hafla hii. Kwanza kabisa ni kuwashukuru wafanyabiashara wa Isli, the Isli Business Community, mwenyekiti wao akiwa rafiki yangu mkubwa kwa muda mrefu, kwa kutuandalia hii hafla ya Iftar. Tunashukuru sana kwa sababu kutuleta pamoja ni kuja kukumbuka ya kwamba lolote tufanyalo lazima tumheshimu Mungu, tumwabudu Mungu, tupeleke maombi yetu kwa Mungu kwa wakati ufao, na kama jamii ya Kenya tuwe tunaketi pamoja vile tumeketi leo. Isli, Your Excellency, ni mahali ambapo wengi wetu tuna ile feeling inaitwa nostalgia. Wakati tulikuwa tukianza kazi hapa Nairobi, nilikuwa naenda Isli kwa hoteli on 3rd Avenue inaitwa Munawar, kwenda kula chakula inaitwa Arosto. Kila lunch time tulikuwa tunaelekea Isli. It used to take us 5 minutes from city center to Isli. Lakini sasa Isli is a city within a city. It's the heartbeat of everything. You can get whatever you want in Isli, na tunawashukuru sana. Kukua kwa Isli, Your Excellency, ni kwa sababu ya kuzingatia amani katika nchi yetu. Na wewe kama rais wetu
tunaomba Wakenya wote wakuunge mkono ili uendelee kuleta amani na kupiga hatua kubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Tukiswali wakati huu wa Ramadhan ni kuwaomba Wakenya wote, ukiwa dini gani, sisi Wakristo, nyinyi Waislamu, lazima tuwe kitu kimoja, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Lazima tushirikiane, tushike nchi yetu pamoja ili tuweze kuchangia na kusukuma gurudumu la maendeleo. Kule bungeni sisi tumeapa tutafanya kazi yetu vilivyo na hatutakubali wale ambao wanataka kufuruku amani katika nchi yetu. Kwa ndugu zetu Waislamu wa Isli na wa ndugu zetu wa Somali, mimi najua mnajua ni rafiki wenu mkubwa sana. Na mimi huwa nasema isideji, isideji, isideji. Asante sana. Mungu awabariki. Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Musalia Mudavadi aje waongeleshe. Siku nyingine nitawaambia where I first heard isideji, isideji, isideji. Asante sana. Asante sana ndugu Speaker, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mama Rachel ambaye yuko miongoni mwetu, Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi Waislamu ambao wako hapa kwa hii hafla ya Iftar, ndugu na dada, hamjambo. Yangu nitaongea kwa kifupi sana kwa sababu mimi sielewi isideji. Kile tu mimi ningependa kuhimiza ni kwamba nyinyi kama wafanyabiashara ambao mumetualika hapa, mumefanya kazi nzuri sana katika taifa letu na mnazidi kufanya kazi nzuri. Kama kuna kile wanaweza ita kwa kimombo urban renewal, jamii ambayo imehusika sana na urban renewal, yani kutoa sehemu zetu za Nairobi zingine ambazo watu walikuwa wakifikiri kwamba sasa haziwezi inuka tena, basi wafanye biashara wa Isili kwa kijumla, you have got an A distinction kwa mambo ya urban renewal. Jambo langu la mwisho, nilikuwa naambia Sakaja pale kwamba tukiwa wadogo, mji wa Nairobi ulikuwa unaitwa the green city in the sun. I don't know if you can remember that. The green city in the sun. Rais wetu anazungumzia sana mambo ya climate change na kuwa na uwezo wa kubadilisha hali yetu ya mazingira ili turudishe sehemu zetu katika Kenya nzima into a green territory. Wakati mnafanya urban renewal, ningependa sana kuwasihi, please help us to be able to restore the green city in the sun, Nairobi. Hilo ndio ombi langu, na sasa ni wajibu wangu na furaha yangu kumwalika Rigiji ambaye ndio deputy president wetu, naye aseme yake machache. Mbona mnacheka? Alafu amwalike rais. Asante sana.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speaker of the National Assembly, leaders of the majority in both houses, Waziri wetu Aden Bare Duale, and other Cabinet Secretaries, ndugu zetu Waislamu, salamu alaikum. Asante sana, tumeshukuru sana kufika hapa kwa hii sherehe, na inakuanga ni furaha yangu kutembelea ndugu zetu na dada zetu Waislamu, kwa sababu kuna kitu moja mimi tunaelewana na Waislamu. Mimi kama nyinyi sipendi dhuluma. Na ndio miaka 4 iliyopita siku walijaribu kumdhulumu huyu rais wetu, mimi na huyu ndugu yangu mdogo Kimani Ichung'wa na viongozi wengine kutoka pale kwa mlima tulisema hatutaki dhuluma, na Mwenyezi Mungu akatusaidia na dhuluma ikakwamishwa. Kwa hivyo tukifika hapa tunashukuru sana. Ya pili, napongeza sana huyu mheshimiwa Aden Duale. Katika wale Waislamu mimi najua huyu Duale hako na damu yetu pale kwa mlima kuwa na msimamo thabiti. Waislamu wengine walipotishwa, wakaambiwa watafungwa, biashara zao zitahangaishwa. Mheshimiwa Duale alisimama imara, na ndio na sisi na rais tukasema mtu yote yako na msimamo ni mtu mzuri, ndio tukampatia wizara ya ulinzi, kwa sababu yeye nataka mtu yuko na msimamo. Your Excellency, hawa jamii ya Waislamu nawapenda. Umefanya kazi mingi sana huko, kujenga madarasa, kujenga misikiti, kuchangia akina mama, kuchangia wale wanaenda masomo ng'ambo na kutembea huko. Na ndio ulituagiza tuhakikishe ya kwamba katika zile county ambayo wako ya Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit, Isiolo, Tana River, tuhakikishe ya kwamba wakati ya kiangazi tumetuma chakula ya kutosha, na rais wetu hata kama hatujatosheleza kila mtu, tungetaka kukarifu ya kwamba hakuna Mkenya yote amekufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ile juhudi ulituagiza tufanye. Sasa nikimalizia tu, najua mimi ni mtu ya kusema ukweli, na wakati hii ya mwezi mtukufu ya Ramadhani ndio wakati ya ukweli. Niulize tu swali moja, kwa sababu labda sielewi. Huyu rais wetu amekuja pale, amejenga madarasa, amejenga msikiti, amechangia wamama, ametembea kila pahali, amekuwa rafiki yenu wa dhati, amekuwa karibu na nyinyi. Lakini siku yeye alihitaji usaidizi, mlimpimia kidogo. Na tunashindwa kwa sababu hatuelewi, kwa sababu zile chache mlitupatia tunasema asante. Sisi ni watu ya shukrani, tunashukuru sana. Lakini tuliumia kidogo, kwa sababu yule alipata mingi, hakuna historia ya msikiti hata moja amejenga. Hakuna record yeyote amejenga madarasa hata moja. Hakuna shule amejenga. Hakuna wamama amesaidia. Anakujaga tu mkutano moja, anasema takribil, mnampatia kura. Sasa mimi naomba tu nikiwa hapa, tafadhali, vile nyinyi hampendi dhuluma, huyu rais wetu pia wakati ukifika mkumbuke yeye kwa yale mazuri amemfanyia, sababu ni mzuri kutenda haki. Amekuwa pale siku mnamhitaji, ametembelea nyinyi, ameshiriki kwa kila kitu mmemwalika. Siku na yeye anahitaji nyinyi, mnaenda kwa yule ambaye hakuna chochote amefanyia nyinyi. Ya mwisho nikimalizia, Your Excellency, niombe msamaha kwa hao watu ya Isli, kwa sababu siku ya kwanza
maandamano ilipotangazwa hatukuwa tumejua ni ya kuharibu mali ya watu. Tulikuwa tunafikiria tu ni mambo ya kupiga kelele ya siasa alafu warudi nyumbani. The first day wakaingia pale Isili wakaharibu mali ya wafanyabiashara. Lakini siku ya pili, Your Excellency, tulihakikisha hakuna hata kamoja kalikanyanga Isili. Hakuna kamoja kalikanyanga CBD. Ningetaka kutoa hakikisho kwa niaba ya rais. Kama watarudi vile wanatisha, hakuna hata kamoja katakanyanga Isili ama town. Kwa sababu Isili is an important hub of our business and is a serious player of our economy. And we have a responsibility as a government to protect business. And our work is to make sure we expand business and create the right environment. So I want to assure on behalf of my boss, the Isli community, please do your business in peace and expand. The government of the Republic of Kenya under President William Ruto will not, under any circumstances, allow anybody, I repeat, anybody, I repeat again, nobody will be allowed to destroy property in this country. So as you expand your businesses, please do so with the full knowledge that you have a responsible government that respects business. Mambo ya siasa hiyo wacha tufanye kule bunge. Kimani Ichung'wa is equal to the task. Asikize mambo ya hiyo watu amalizie huko. Kama anahitaji usaidizi wetu atatuambia. Sisi tufanye biashara, tulinde kila mtu, tulinde maisha ya Wakenya, tusaidie biashara. Ndio hii Kenya yetu ikae mzuri. Tumekubaliana? Pale mbele mtamwangalia huyu bosi yangu mzuri. Mlimuumiza kidogo lakini ni sawa. Lakini yeye hata mkimuumiza hachoki. Hata mkimuita next year atakuja. Hata mkimwacha pale 27, mkimuita 2020 atakuja tu. Kwa sababu anapenda nyinyi. Kwa hayo mengi ningeomba kwa heshima zote tusimame kwa heshima kubwa mnisaidie kumkaribisha Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, President William Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Waheshimiwa viongozi wenzangu, ndugu Waislamu, assalamu alaikum. Kwanza jioni ya leo nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuungana pamoja na nyinyi katika siku hii ya kwanza kwa siku 10 ya mwisho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Asanteni sana kwa Mzee Ahmed na Isli District Business Community. Asanteni sana kwa kutukaribisha, asante sana kwa kupanga ili tuweze kupata nafasi hii tuungane pamoja na nyinyi, hasa katika nafasi ya maombi. Wengine wetu tumefika mahali tumefika kwa sababu ya maombi na tunajua umuhimu na maana ya maombi. So kila tukipata nafasi ya maombi, hiyo ni nafasi ya muhimu sana. Najua ya kwamba nimeulizwa mbona leo hatujafanya hii sherehe kule mahali inafanyika kawaida. Lakini nimeeleza hawa ndugu zangu ya kwamba ni vizuri kwamba Isli Business Community wamepanga ili tuanze na huku. Ndio tukipata hiyo nafasi ingine pengine wiki ijayo nitawakaribisha, kwa sababu
dini ni jambo la muhimu sana kwa taifa letu la Kenya na hasa kwangu. Niliwaeleza ya kwamba askofu wangu wa kanisa ambaye mimi naenda alinitia moyo sana, akaniambia mimi nataka wewe ukue kama Waislamu vile wanamheshimu Mungu. And we use your commitment to faith, even those of us who are Christians, we use your commitment to faith as an inspiration for us to trust God the way you do. And I want to encourage you as the Muslim community to do what you're doing, because the God you serve is the God we all serve. Na ni Mungu mmoja. Nataka pia nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na timu yetu hii niwashukuru sana ndugu Waislamu kutoka sehemu mbalimbali kwa kura zenu. Nataka niwashukuru sana. Asanteni kwa imani yenu kwetu kutupatia nafasi hii ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Tunawashukuru sana, tunawaenzi kwa kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya ni serikali yenu, na tutaungana pamoja na nyinyi katika kuendesha hii serikali na kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya wote wa kutoka dini zote. We are going to work together. Hata mbali na dini tulizo nazo, binadamu bila dini hana tofauti na mnyama. Na mimi ninaamini ya kwamba when I see what you do, when I see you fast, that is what we do also as Christians. We fast because it is the same God that we believe in. And we must continue to trust God even for our nation, kama taifa letu la Kenya. Mimi najua ya kwamba wengi wenu ni watu ambao mnamcha Mungu, na sote tunataka taifa letu la Kenya liwe ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na katika kule kumcha Mungu, niliwaeleza tulikuwa na wakati mgumu sana wakati wa uchaguzi uliopita, kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Mimi mwenyewe nilipoteza marafiki wangu wengi kwa sababu ya siasa hii ambayo ilikuwa wakati huo ya vitisho na hii na ile. Lakini there is something God taught us in this election. Na Mungu alitufundisha mbali na uwezo, mbali na mamlaka ya binadamu, kuna Mungu mwenye anaamua. Na niliwaeleza wakati mmoja ya kwamba binadamu anatoshana na heshima. Ikizidi hapo, kuabudu ni Mungu peke yake. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi msiwahi mkamkosea Mungu, mkaabudu binadamu kwa sababu hako na mamlaka ama hako na uwezo ama hako na pesa. Yes.
kama binadamu hawezi kutosheka na heshima, anaanza kutuuliza tumwabudu, hiyo tukatai. It doesn't matter who they are. It doesn't matter what power they wield. It doesn't matter how much wealth they control. A human being, we are all equal in the eyes of God, in the eyes of the Constitution. And I want to tell you, my brothers and sisters, as I told you then, and I am sure today we are all witnesses, that it is not power, it is not money, it is not influence. It is God who decides the destiny of a people or a nation. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa vile tuliungana, tumeshirikiana na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Ngojea nasikia nimeambiwa na marafiki zangu Waislamu kuna Laila Tul Gadr. Hiyo ndio mimi nangojea tarehe 20 na kitu hapo. Ndio nitawaalika, kwa sababu ile changamoto tuko nayo Kenya inahitaji maombi ya hiyo ya karibu ndio ifike. Ndio. So tunapangana pole. Na mimi ninaamini ya kwamba tutafika hapo. Nataka pia niwahakikishie ya kwamba I know the Eastleigh District Business Community are very committed business people. They are the engine of the economy of our city. And you pay your taxes, and you pay your service charge, and you pay whatever it is, and you support millions, you support jobs, you support our economy. I want to thank you in a very special way and to assure you of our support in making sure that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage. Takataka katika hii mji wa Nairobi tutaipiga marufuku, na I am confident there is enough progress that is being made so that we can have a waste to energy program that will clean the city of Nairobi, and Eastleigh is one of our target areas. Jambo la pili, vile tumekubaliana katika mji wetu wa Nairobi, ndani ya hiyo maneno ni mambo ya Nairobi Rivers Commission. We cannot continue to live in a city where the rivers are full of sewage and shit. We have to remove it. And again, under the office of the Deputy President, that program is on course so that we can live in a decent, dignified, healthy city. Na tutashirikiana pamoja na nyinyi. I hope the Eastleigh business community will play a role in the programs we have for this city and ensure that we take the city and make it a habitable capital city of Kenya and a place where we all live. Vile, I want to give you my assurance. I know there are some roads that stalled but I am happy that we have now started the road from Isiolo, Kulamawe, from Kulamawe to Modogashe. I want to give you my assurance
that that road will be built. Shortly, in another 2-3 months, we will again commission the road from Elwak to Ramo, another 140 kilometers, because it is our intention to make sure that we develop our country equally and in all parts, and we enforce equity in the development of our country. Let me also commit to you as people who believe in God like us, that Waqf Commission, which we passed the law, I have instructed the Attorney General to make sure that the commissioners are elected so that I can appoint the chairman, and then we give every Muslim and every person of goodwill the opportunity to make their contribution so that we can continue to build facilities that support the less fortunate in our society. Na nitauliza viongozi wa Kiislamu, na ni wengi, watusaidie kuharakisha hiyo jambo, kwa sababu hiyo Waqf Commission tulipitisha sheria awali, lakini hatujakamilisha, so that we can have a place where faithfuls and friends and men and women of goodwill can support activities that target the less fortunate in our society. Kuna watu wengi bado wanatumia excuses kwamba we can't contribute because there is hatuna mahali ya contribute. So I think we will close that gap when we have the commission in place. Nataka vile vile niwaeleze ya kwamba vile Mheshimiwa Duale amesema, tuko na embassy kule Saudia ambayo iko Riyadh. Mumesema ya kwamba mungependa tuwe na consulate pale Jeddah. Duale, vile unajua kwa Biblia inasemekana saa zingine mnaomba lakini hamupati, kwa sababu hamujui kuomba. Sasa huyu Duale amesema tunataka hii nini na ufanya haraka. Sasa nasema amenipatia ultimatum ya miezi 3. Na sasa nimepatiwa ultimatum na mwingine juzi. Na hiyo ultimatum ya huyo mwingine nilikataa. Sasa sijui hii ya Duale nikatae tena. Lakini kwa sababu ni mambo ya dini. Kwa sababu ni mambo ya dini na tunaheshimu Mungu. Na ile inatoka kwa Mungu ni amri. Na lazima tufuate. So tutatengeneza consulate kule Jeddah vile mumeuliza. Bwana Deputy President, nataka sasa, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa kamati yetu ya cabinet, panga hiyo maneno ulete kwa cabinet tupitishe, ndio tufanye hiyo kazi hawa wangwana wametuuliza. Lakini siku hiyo ingine na nyinyi muombe polepole, please. Sindio? So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Nataka tu niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Msikuwe na wasiwasi, yale yaliyopita, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Tugange yaliomo na yale yanayokuja kule mbele.
tutashirikiana pamoja. Najua vile vile ya kwamba unajua katika hii siasa kuna vile Mungu naye anapanga. Sababu sisi ni binadamu, si ndio? Naye kuna vile Mungu amepanga. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi pamoja, tutaunganisha taifa letu la Kenya, tutapanga mambo ya uchumi vizuri na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. That one is my commitment to you. Poleni mzee chairman wa Isli Business District, Kisii District Business Community. Poleni ule rafiki yangu, nasikia alikuja huko kwenu na akaandamana na watu ambao walikuja kuibia nyinyi masimu, wakaharibu mali yenu, wakafanya sijui mambo gani. So mimi nataka niwahakikishie Mungu ametusaidia. Hiyo maneno sasa tumekomesha, tumesema mambo yote tupeleke wapi? Kule bunge, watu waende wazungumze huko na tukubaliane tuweze kupeleka mambo yetu mbele, tuache fujo, tuache vita, tuendelee kama watu wa Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, in an environment of violence and chaos, business gets affected, development gets undermined, and progress is put in jeopardy. So we must all work together towards a peaceful nation, working together in the right direction, in unity of purpose as a nation. So asanteni sana, mjue ninawapenda sana, tunawapenda kabisa na tutafanya kazi pamoja. Thank you very much and God bless you. Thank you, Excellency. Let me call first Professor Saji.